Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jujur ya, makin lama gue kenal sama orang Indonesia, makin sering gue geleng-geleng kepala. Tapi bukan karena kesel, justru karena heran dan kagum. Ada aja kebiasaan mereka yang beda sama negara lain, guys. Tapi tetap aja seru dan unik. Ini ya, gue mau cerita 3 kebiasaan warga Indonesia yang bikin gue heran banget. Bukan heran yang negatif, tapi heran yang bikin lo mikir kok bisa ya. Dan gue yakin lo yang nonton pasti pernah ngalamin atau lihat sendiri kebiasaan ini. Jadi simak terus sampai habis. Siapa tahu lo juga punya pengalaman yang sama. Rasmi di sini, reaksi santai, Malaysia ke Indo, kita bersaudara. Subscribe sekarang, jangan tunggu. Rasmi Studio, hiburan untukmu. Warga Indo yang bikin geleng-geleng kepala. Nomor 3, kadang bikin gemes. Nomor 1, menyalakan klakson seolah itu solusi segalanya. Di jalan, klakson jadi alat komunikasi utama. Mau minta jalan, ngingetin orang, atau cuma bilang halo, semua diwakilkan oleh suara tintin yang kadang bikin telinga auto panas. Apalagi kalau lampu hijau baru juga 1 detik udah pada berisik. Nomor 2, budaya ngaret yang sudah jadi tradisi. Janji jam 7 pagi, baru keluar rumah jam 7 lebih 15 menit. Hebatnya, yang datang duluan malah dianggap terlalu semangat. Padahal mah ya cuma tepat waktu. Hayo, siapa yang sering kayak gitu? Subscribe dan like dulu video ini. Thanks. Nomor 3, knalpot brong. Karena jalanan harus berisik. Ada aja yang merasa makin keren kalau motor atau mobilnya berisik. Knalpot brong ini sering jadi alarm jalanan yang bikin orang refleks tutup telinga. Mungkin mereka pikir itu suara merdu. Kadang aneh, kadang gemas. Tapi kebiasaan ini bikin kita sadar kalau warga Indo memang paling beda. Gimana menurut kalian, guys? I'm with friends in here, and this is the bathroom, and it's really shocked for me because when you want to wash and when you want to go to the bathroom and to shower yourself, we use this, like this is this, like this, and this is we use this, and it's really, I don't know, for me, and just you take the water and you wash yourself, and it's really new for me because we in my country we don't use this. It's more elaborated, so it's really new for me. I don't know how it really works. I don't know if it's really comfortable. Of course, for the toilet it's the same, but for showering it's really different and so shocked for me. Really, let me comment if you also use this or if you use a normal shower. But for me, it's really unbelievable, really weird, really. Di Belanda, kami selalu pakai ini untuk baking orang yang bawa motor pelan-pelan. Tapi di Indonesia, orang lebih pintar. Mereka gak harus habisin uang. Tapi, mereka tinggal buat lubang. Inovasi baru. Di Belanda, kami selalu pakai ini untuk baking orang yang bawa motor pelan-pelan. Tapi di Indonesia, orang lebih pintar. Mereka gak harus habisin uang. Tapi, mereka tinggal buat lubang. Inovasi baru. Inovasi baru, Indonesia have 700 plus languages spoken. Indonesia have a traditional coffee that are made out of animals' poo. We have the largest lake in the world. McDonald's the last. I agree. Last one. The lake is the last. I feel like it's the first one, but I'll go with the. Okay, so the last one? Oh. Yes, you guys are correct. The largest lake in the world is in fact in Central Asia, called the Caspian Sea. Yeah, the poo coffee. Oh, I didn't realize that was a lake. Out there that it had to be true. No, I've heard of it. It's like the monkeys, right? It's kind of like it's like a fox. Yeah, little fox like Yeah. Cool. So next one, we have the biggest flower in the world. Indonesia have a living dragon living on us. Wow. And then the third statement is that we have the same flag as 2 other countries. Second one, they could be like, well, a dragon lives within all of us. You know what I mean? Yeah, spiritual. Yeah, that's what I was thinking. It's a spiritual dragon. Yeah, but do you think some countries have the same flag? Some have like very this one. Yeah. All right, let's go with one then. Let's go with one. But I would think Indonesia would have. I feel like it's a dragon. The one, Yeah. the biggest flower one. Yeah. It's
Incorrect. Sorry. It's the third one. It's the same flag. Yeah, that's the lie because we do have the same flag as one other country, which is Monaco. Yeah, we have the exact same flag. Oh, you said two. Yeah, that's a lie. Wait, so what's the story about the living dragon? Yes, the Komodo dragon. Do you guys know? Oh yeah, of course. Oh, duh. We totally like glossed over the 700 languages thing. That's insane. Yeah, because we do have so many Mereka lagi heran ya. So each island usually have their own local languages that they speak. That's Hello, kita perang budaya. And you're watching Orang Credibox. budaya. Pasangan bule asal Inggris ini kehabisan kata-kata untuk mengungkapkan kesan pertama mereka di Indonesia. Bagaimana tidak, sejak awal kedatangan mereka sudah dibuat kagum dengan bandara domestik yang tenang dan bersih. Juga layanan kereta bandara yang nyaman, bersih, dan tentunya tepat waktu. Tapi yang benar-benar di luar ekspektasi mereka adalah dari keramahan orang-orangnya. Oh, keramahan. Bayangkan saja dalam sehari mereka 3 kali dibantu orang Indonesia. Yang pertama, saat mereka kesulitan membeli tiket kereta api, mereka dibantu seorang petugas setempat dengan ramah. Kedua, seorang mbak cantik membantu mereka menunjukkan arah dan bahkan dengan senang hati mengantar mereka sampai ke keretanya. Dan yang ketiga, saat mereka mau memesan layanan ojol, mereka kehabisan data handphonenya, lalu dibantu si mas ojol untuk mengorderkan ojol lainnya. Bangga ya, ternyata budaya warga kelas bawah masih lebih baik daripada budaya para pejabat kita. Saya itu bingung dengan Indonesia. Selama di Indo, saya kaget dengar banyak bunyi klakson. Rasanya seperti tidak beraturan, kaos. Karena kalau di Prancis banyak aturan buat berkendara. Seperti ikut batas kecepatan, wajib pakai sabuk pengaman, dilarang nyalip. Fun fact, Prancis jadi negara dengan bundaran terbanyak. Pusing banget kan? Dan kalau kamu pemuda dan banyak kena tilang di sana, lebih dari 5 kali, SIM kamu juga bisa dicabut. Sekarang coba sebutin, di Prancis kami bawa kendaraan di sisi kiri atau di sisi kanan? Tebak di kolom komentar. Guys, sumpah aku suka bakso banget. Aku udah coba 20 restoran bakso yang berbeda. Pakai semua 20 sambal restoran bakso dong. berbeda. Nom. Tapi rasanya bakso selalu sama kan? Tapi kuah, rasanya kuah selalu beda. Terus kenapa kalau orang Indonesia makan bakso, mereka selalu pakai ini, kecap atau saus sambal? Kenapa sih? Kalau pakai kecap, guys, rasanya bakso cuma ada rasa kecap. Rekomendasi aku, kalau kamu mau makan bakso, gak apa-apa. Tapi jangan pakai ini, jangan pakai kecap manis. Karena kalau pakai, kamu gak bisa rasa kuahnya. Turis asing ini terpana pada kebaikan hati pedagang donat dari Jakarta ini. They're making it right here. So lots more coming. I guess we're gonna be the last one. Berapa harganya? 4? Indonesia. Oh, this is. Oh, yeah. I just gave him Korean one. No? Okay. They gave it for me for free. I didn't have any money because for some reason I only have Korean one. Oh, gitu. Terima kasih. What wonderful people do. Literally gave me the donut for free. Do you know this one? No. Have you ever done this before? No. No. Oh my god. No, this one I don't know what that is. This is body scraping, like when we get a cold, like flu or something. Flu. Then in Indonesia we usually do this Okay. with a coin. Any useful? Does it work for Indonesian? I don't know for you. Does it something that really normal in your country? No. we take some medicine. Is that normal in your country? Absolutely not. Oh, ini buangin ya. Pakai How tuh about in your koin. country? We Duit take a siling. medicine. You take medicine. Would you like to do that? No, this one. No, not for me. Okay. Something that's great about Indonesians, and I'm sure you will agree. 4 years ago, I landed at Yogyakarta Airport at night carrying a massive backpack and had no clue where I needed to go to get a taxi. So I asked this young man who was walking the other way, "Hey Mus, where are all the taxis?" Now in Australia, or any other country I've lived in, Singapore, England, and even Thailand, I'd be used to a simple point of the direction, but this guy had a different reaction. He went out of his way, walked me out of the airport for like 15 minutes. I was thinking, am I getting led somewhere to be robbed in a street? And my guard was up thinking I'd have to run for it or something.
But then he helped me cross the road. He actually used his taxi app to book me a taxi. Then he waited till the taxi turned up. I didn't even ask him to do it. And then he actually refused to accept payment for the taxi. Now this was the first time visiting Java outside of Jakarta, and he actually set the tone for the rest of the trip. Indonesian people going out of their way to be helpful, to be hospitable, and to show me why I'd actually love to move here one day. 4 years later, here I am. Demikianlah video pada kali ini. Gila sih, keren banget. Reaksi orang Prancis ini, mereka nggak nyangka ya. Warga Indonesia tuh bukan cuma ramah, tapi juga peduli banget sama lingkungan, guys. Bayangin, di tengah kesibukan kota, masih banyak yang jaga kebersihan dan alam, guys. Terus soal bakso udah jelas dong. Siapa yang bisa nolak bakso anget pakai sambal, kerupuk, dan kuah gurih? Pantes aja mereka langsung jatuh cinta. Nah, dari reaksi ini kita jadi semakin sadar. Hal-hal kecil di sekitar kita ternyata luar biasa di mata orang asing. Jadi yuk kita terus lestarikan budaya, jaga lingkungan, dan tentu aja tetap ramah sama siapapun. Jangan lupa like video ini guys, share ke teman-teman kalian, dan komen-komen yang membina guys. Apalagi yang bikin Indonesia unik banget di mata dunia. Pada saya ini merupakan satu situasi yang sangat luar biasa yang berlaku di Indonesia guys. Walaupun ada perkara unik yang berlaku di kalangan warga Indonesia, seperti membunyikan klakson, tetap aja itu merupakan satu yang unik di Indonesia sebagai simbol bahwa mereka itu berada di situ guys. Dari segi faktor lain, dari segi kulinernya, dari segi keramahan warganya, orang Prancis juga begitu tertarik banget guys dengan warga Indonesia yang begitu katanya cantik, ramah, dan juga sentiasa memberikan pertolongan. Mereka ringan guys, ringan tangan untuk memberikan pertolongan kepada yang memerlukan guys, tanpa mereka berpikir lebih panjang lagi. Itu sedikit sebanyak pandangan daripada saya pada kali ini. Sekiranya Anda punya pandangan terkait dengan video ini, Anda boleh komen di bawah. Sekian, jumpa di next video. Assalamualaikum, bye-bye. Channel YouTube dengan konten yang seru mereaksi apapun tentang Indonesia, kami dari Malaysia. Ayo like and subscribe Rasli Studio.